Hello friends, I am Aditya and you are watching Germanclass. Welcome back to the new session. In today's class we learn word charts, B2 level vocabulary, aspect and neu we are doing. All the videos related to B2 level you will find below in the playlist or in the description. I have mentioned some important playlist for all the students. B1, B2 level, speaking skills, exam preparation skills. So please go and must watch. It might help you in some way. So these are the vocabulary. This is noun and these are all here verbs. So this is verb noun combination. I always say this is very important. अगर आपको verb और noun का combination पता है तो आप easily sentence बना सकते हो, आप बोल भी सकते हो easily. So this is very important for speaking as well as writing skills. First is ein Telefonat. Ein Telefonat führen. Telefonat means telephone conversation. Telephone पे बात करना. जैसे हम बोलते हैं मैं टेलीफोन पे बात कर रहा हूँ. तो ich führe ein Telefonat. Sprechen am Telefon. Sprechen am Telefon is called Telefonat. Like telefonieren, anrufen. These are synonyms. Same word. Then eine Besprechung organisieren. Besprechung means meeting. Eine Besprechung organisieren. Ich organisiere eine Besprechung am Montag 10 Uhr. I organize a meeting on Monday at 10 o'clock. So this is the verb, this is the noun. And we join and it become a sentence. Verb और noun को join कर दोगे sentence बन जाएगा. So simple. Verb conjugation आपने सीखी हुई है A1, A2, B1 में how to conjugate. इश के साथ E ending, do के साथ ST, third person T ending, plural EN ending. eine email schicken. Email send or email schreiben. We also say email schreiben, email schicken. Okay. Email bekommen to get email. So email schicken to send email, email schreiben to write an email, email bekommen to get an email. Ich habe eine E-Mail bekommen. I have received, I have got an email. मेरे को मिला एक email. Ich schicke eine E-Mail. I send one email. Ich schreibe eine E-Mail. मैं एक email लिख रहा हूँ. I am writing an email. कितने सारे सेंटेंस हमने बना दिए. अगर आपको वर्ब पता है तो आपको वर्ब्स पता होने चाहिए, सुटेबल वर्ब्स आपको पता होने चाहिए. हमेशा मैं बोलता हूँ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द सुटेबल वर्ब. दीज आर ऑल नाउन्स. यू कैन सी कैपिटल लेटर्स, वर्ब्स स्मॉल अल्फाबेट्स. नेक्स्ट eine Idee verwirklichen. You have an idea in your mind and you want to implement that idea. So verwirklichen. Ich habe eine gute Idee. Ich möchte die Idee or meine Idee verwirklichen. I would like to implement my idea. I have very good idea in the mind. I want to implement. Ich möchte verwirklichen. Implement the idea. Or Ideen bekommen. Ich habe eine Idee. Ich bekomme eine Idee. I get an idea. Ich bekomme eine Idee. I get an idea. So again Idee bekommen, Idee verwirklichen. Einen Vertrag unterschreiben. Vertrag, contract, to sign the contract. If we get a job, there is a job contract. If we find a room on rent, there is a room contract, house contract. So Vertrag, it can be anything. Job contract, job Vertrag, Miet Vertrag, rent agreement. So unterschreiben, we sign the rent agreement and then we accept the terms and conditions. So einen Vertrag unterschreiben. This is accusative verb. So einen Vertrag, it's der. So einen, this is die, so eine, and this is das, ein. That you know already. There are three articles, der, die, das, and accordingly we write indefinite article. So unterschreiben, this is not separable verb. Be careful, this is normal. Okay, this is not separable verb. Das ist nicht trennbares Verb. Das ist ein ganz normales Verb. Okay, so unterschreiben. Ich unterschreibe einen Vertrag. Einen Jobvertrag, einen Mietvertrag. Ich wohne in Berlin, ich suche mir eine neue Wohnung, ich unterschreibe einen Mietvertrag. I'm living in Berlin, I'm searching an apartment and then I will sign a rent agreement. Angebot vergleichen. We go to the market, we find a product of different brands and then we compare the offers. Which brand is offering better opportunity, better offer for the customer. Everyone wants to attract the customers nowadays in the market. There is tough competition. So wir vergleichen ein Angebot, das Angebot, das Angebot. Wir vergleichen ein Angebot. Okay? Wir bekommen ein Angebot. Sonderangebot, you must have heard. Sonderangebot, special offer. Das ist Angebote, Plural.
So die, if it's singular, then das. Angebote vergleichen. Ich möchte zuerst die Angebote vergleichen, dann entscheide ich mich für das Produkt. First I will compare the offers and then I will decide myself for the product, which one to buy. Okay, das ist Angebot vergleichen. And I have two more words. I'll just capture the words. All right, you can see. Eine Anfrage beantworten, eine Anfrage, inquiry, to answer an inquiry. Okay, we have an inquiry, we have a query and we want the answer, we want the resolution of that query. Okay, ich beantworte Ihre Anfrage. If you have any query, you write to me email. Okay, and then I answer your email. Ich beantworte Ihre Anfrage. I answer your query. Still, if you have any Anfrage, you can write below in the comment. Ich beantworte Ihre Anfrage. देख रहे हो आप कितना सिंपल हो जाता है अगर आपको वर्ब और नाउन की कॉम्बिनेशंस पता है. यही मैं हमेशा बोलता हूँ, वर्ब नाउन कॉम्बिनेशन साथ साथ पढ़ो, लर्न टुगेदर, देन यू कैन इजीली स्पीक वेरी गुड जर्मन. And then I'm protocol schreiben. You know what is protocol? Protocol is a set of law, rules and regulation. Every company, almost all the departments, organizations have some protocol, set of rules and regulation, and people belong to that organization have to follow that rules and regulation. They have to follow that. Protocol schreiben. So ich schreibe ein Protokoll. I am writing a protocol, set of law, set of rules. Ich schreibe ein Protokoll. Und dann Dimension folgen protocol. People follow. So that's all in this video. I hope you enjoyed this class. Any query, please write below in the comment section. See you next time in the new video. Till then, bye bye. Take care.